नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, BV2, which one are we in? Duties of a sector leader. Регулярно отчитываться о прогрессе сектора. Вот это можно пункт начать. О прогрессе сектора самим непосредственно. We can start from the passage which is called to regularly report about the progress to sector leader. This is Bhakti Vriksha or sector leader, no? Нет, не сектора, не лидер сектора, а просто о прогрессе сектора. It's about the progress of a sector, not a sector leader, but a progress about just the sector. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Bless you. So the previous one was about Vyuha program, right? Предыдущая была о вьюхе. Да. Yes, right. Okay. To regularly report the progress of the sector to his immediate senior. Right. Please, can you read? Yeah. Читайте, Дил Прабhu. Регулярно отчитываться о прогрессе сектора своему непосредственному руководителю. Его руководителем может быть лидер округа, директор программы или лидер ятры, в зависимости от размера и организации ятры. Лидер сектора должен хорошо понимать важность сбора и представления отчетов, подобно тому, как бизнес-группы успешны только в том случае, если они постоянно анализируют свои отчеты и определяют курс, по которому двигаться. Так и программа BV.Webinars может быть успешно продвигаться, расти и набирать силу, только если этот факт принимается и применяется всеми лидерами в программе. Лидер сектора должен также консультироваться со своими старшими в иерархии BV.Webinars и принимать их руководство. Это поможет ему правильно вести свои BV.Webinars. Даже если у него возникает разница во мнениях с его старшими, он все равно должен обсудить все это и прийти к общему решению. Это должно делаться ради высшего блага всех членов BV.Webinars, которые так зависимы от их духовного прогресса и объединенного руководства всех лидеров программы. Okay, so this is very, very important. Это очень важно. Because the sector leader should report to his senior. Потому что лидер сектора должен отчитываться перед своими старшими. If they don't have a chakra leader yet, then he should report to the yatra leader or whoever, program director of the Bhakti Vriksha and so on. Если у них нет пока чакры лидера, то они могут отчитываться, по крайней мере, лидеру ятры или кому-нибудь еще. Because, by reporting, we are monitoring, and, the program will run very well when sector leaders become so, service-minded, so duty-conscious and start reporting. Если есть отчетность, то мы всегда можем отслеживать процесс, и всегда он будет проходить очень гладко, и лидеры будут всегда находиться в настроении служения. Normally they think, unless there is something really terrible happening, you need not report. Can you please repeat? Unless something very bad happens, they think you need not report. Didn't get. He only tries to go to his authority when he is in deep trouble. Otherwise, he thinks we need not report. То есть иногда лидеры думают, что когда есть какие-то проблемы, они могут обращаться к своим лидерам. Если все хорошо, то, возможно, и нет такой необходимости. But whether there is any problem or not, even if everything, whatever, there is only good news, still, even there is nothing much happening, still, if he keeps reporting, then things will start happening.
Даже если чего-то такого серьезного не происходило, или у него есть какие-то хорошие новости, которыми может он поделиться, или вообще ничего не происходило, все равно необходимо отчитываться. And the most important thing is he will be in a proper frame of mind. Not that I'm independent and I can take my own, I'm the one who's doing everything. При наличии отчетности лидер будет в правильном настроении ума. То есть он не будет думать, что он такой независимый, он всегда будет в настроении служения. So then, we know that any company also, they do well only when they have regular reporting system. That's when they can, they can plan for what needs to be done. И мы знаем, что многие компании хорошо развиваются только потому, что у них есть система отчетности, и у них всегда есть возможность планировать. Mostly, there are problems due to false egos and differences of opinion. Как правило, все проблемы появляются из-за ложного эго и разницы во мнениях. But if all the leaders, they think that what is important is that the members should all benefit and advance. If that is the goal, then they won't mind, okay, we'll sort out the differences and we'll try to, work together, even though, sometimes we have some clashes. И лидеры, они всегда должны ставить интерес своих подопечных на первое место. То есть если те будут получать какие-то блага, будут прогрессировать, то хорошо, мы можем пойти на компромисс, да, как-то можем сотрудничать, даже несмотря на то, что у нас бывают какие-то разногласия. Because the members require everybody's inputs, especially all the hierarchy. The seniors are also very important. If the members, if they get the benefit of all association of different levels of leaders, they'll progress very well. И на каждом уровне лидер должен вкладываться в эту систему, потому что от этого зависит, как себя ощущают подопечные, как они прогрессируют. То есть это очень важно, чтобы каждый вкладывался. So if for example, the Chakrapatis are finding that the sector leaders are not reporting properly, then he should take it up to his next level and ask them to, inspire them to start reporting. Can you please repeat? No, suppose the Chakrapati, that is the circle leader, he finds out, it's not here, but if he finds out that his sector leader is not reporting, that is his senior is finding that the sector leader is not reporting, then he should go, circle leader should go to his senior and request him to inspire his junior, the sector leader, to report to it. К примеру, Чакрапати обнаружил, что лидер сектора не отчитывается на регулярной основе, поэтому он должен попросить своего старшего лидера переговорить, помочь лидеру сектора выяснить, в чем причина. Because mostly either it is mode of tamoguna because of laziness that they don't report. Возможно, это связано с тамагуной, с ленью, что они не хотят вести отчетность. Or rajoguna because of false ego and pride. Или это раджагуна из-за ложного эго, из-за гордости. So by somehow encouraging them to report, we will elevate them, because we'll elevate their consciousness to work in the mode of goodness, in cooperation. В любом случае мы должны вдохновлять их на то, что они отчитывались, это будет возвышать их до гуны благости. You can see how this universe is running, because there are so many departments in this universe. The whole universe has to be managed. Посмотрите на всю Вселенную, сколько всего в ней и как она должна управляться. So Vishnu, he divides it, right? Shiva, Brahma, and himself. All three are involved in taking care of the material, well-being of everyone.
И за благосостоянием всего следят Вишну, Шива и Брахма, то есть они разделяют зоны ответственности. And so they have very good understanding. If they are quarreling, then how this universe will run? И они понимают, если они будут ссориться, то как вообще Вселенная будет существовать? And then you have the devatas reporting to them. А потом есть полубоги, которые регулярно отчитываются им. So sometimes they have a little mode of passion, but they get corrected by them. Иногда у них присутствует гуна страсти, но это корректируется. And that is how this whole universe, I mean, it's amazing that it's running so well. И невероятно, как вся Вселенная существует благополучно. Because we have all kinds of living entities with different mentalities. В мире масса различных живых существ с разным уровнем сознания. And many of them are openly against, most of them are against Krishna, against Vishnu. И большинство из них, они не принимают Кришну, Вишну. And always there is some problem or the other happening because people don't behave properly. Постоянно происходят какие-то проблемы. They're always fighting, quarreling, and so on. Люди постоянно ссорятся, соперничают. So only because on the top, they have perfect understanding, perfect goodness. So then they are able to manage everything. Но поскольку на вершине всего находится идеальная благость, то все это функционирует. And Vishnu himself doesn't think I myself will manage everything. He has got these departments and he engages everybody in doing it cooperatively. И Вишну не считает себя самым главным менеджером, руководителем, он включает всех в этот процесс. So that is why the Bhakti-vriksha system is like, you know, it is a transcendental program because it belongs to Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Бхакти-врикша — это трансцендентная программа, поскольку она принадлежит Кришне и Господу Чайтанье. So we have to keep in mind what is the desire of the Lord. И мы всегда должны помнить о том, каково же желание Господа. And anyway, he is only controlling it. И в любом случае он единственный контролирующий, кто контролирует это все. So if we do everything for his satisfaction, then we will also advance and we'll get more empowerment from him. Если мы будем делать все, чтобы удовлетворить, порадовать его, тогда мы будем прогрессировать, продвигаться, и у нас будут полномочия помогать другим. Because we might sometimes think, oh, preachers are all pure, so they will automatically advance. Иногда мы думаем, да, проповедники, они такие чистые, они автоматически прогрессируют. But preachers are only madhyama adhikaris. Но они только Мадхьяма Адхикари, находятся на уровне Мадхьяма Адхикари. And from there, they have to progress to uttama adhikari. И с этого уровня им еще следует прогрессировать до уровня Уттама Адхикари. So madhyama adhikari is not fully realized. He is not able to preach to atheistic, demoniac people. He avoids them. На уровне Мадхьяма Адхикари они не могут проповедовать атеистическим людям с атеистическими взглядами, демоническим складом ума. And he is not able to see, like the Uttama Adhikari, Krishna in every activity. Connect Krishna with. И пока они не способны видеть Кришну во всем, в любой деятельности. So, and it's mixed with a little passion, that means his services. То есть присутствует некоторая гуна страсти в их служении. So that's why the Bhakti-vriksha program is designed very nicely so that everybody develops this mode of service. Поэтому программа Бхакти-врикши так разработана, что у каждого есть возможность научиться вот этому настроению служения, смирения. And so that we can keep on advancing in our goodness. И мы можем
прогрессировать и дальше, чтобы достичь уровня благости. But often what happens is leaders, after a particular stage, they think, now I don't need my senior. Что часто происходит? Лидеры, достигая какого-то уровня, считают, что им не нужен уже больше старший. I know enough, I can manage, I don't need to report. Я знаю достаточно, я опытный, и мне нет необходимости вести эту отчетность. And that is very dangerous. Это очень опасная ситуация. So that is why the system of regularly reporting to an immediate senior really keeps us, everyone, in a very nice mood of cooperation. Поэтому вот эта система регулярной отчетности своему старшему всегда позволяет нам находиться в правильном умонастроении. So anybody wants to share anything? Кто-то, может быть, хочет чем-то поделиться? Да, спасибо, что тоже на этом акцентировали внимание. Видимо, это должно быть особое отношение между подопечным и слугой-лидером, чтобы он заполнял отчеты. Thank you very much for stressing this point. And there should be some special relationships between sector leader and his member for him to be able to report, right? Yes, of course. Да, конечно. That we will see. Okay. Yes. That's what. He has to build a relationship and trust. Да, должны быть очень выстроены отношения, доверие хорошее. То есть правильно я понимаю, что вот на это очень важно, то есть акцент делать с самого первого дня, что развивать вот это как бы уважение глубокое между подопечными, так скажем, и слугой-лидером. Либо это как бы, естественно, должно произойти. То есть не требует специального какой-то медитации. So is it very important from the first day to try to develop this deep respect between the senior servant leader and his member, or it goes automatically somehow? No. First of all, the Bhakti Vriksha leader himself is cultivating that mood, and it is much easier when the members are new. It is easy to cultivate them. Лидер Бхакти Врикши, он Bhakti Vriksha leader. Лидер Бхакти Врикши должен сам развивать вот это вот настроение. И если все подопечные новые, то это будет гораздо легче и в них тоже взращивать вот эти вот качества, это настроение. And of course, the members, if they are well cultivated, they'll grow up nicely. И если этот процесс успешно прошел, то тогда они будут и дальше развиваться хорошо. But in spite of that, even if the Bhakti Vriksha is very nice, leader is very nice, and he's really brought up his members very well, still, when that member becomes a leader himself, a bit of ahankar comes, false ego. Даже если лидер сам является прекрасным лидером, и он смог воспитать, взрастить хороших подопечных, но когда кто-то из них сам становится лидером, то все равно появляется доля ложного эго, аханкара появляется. So that's why the sector leader should not think, anyway, I've cultivated them as members, so they'll automatically be very, obedient or very submissive. И лидер сектора, он не должен думать так, что вот я их воспитал, и они автоматически будут такие-то, такие-то. Нет. So he has to, again, he has to, like how you're dealing with grown-up children. When they are small children, they listen to you. When they're a little grown-up, then they don't, they have their own thinking and so on. They may not cooperate so much. They may be a little rebellious.
Это как воспитывать детей. Пока они маленькие, они полностью вас во всем слушают. Когда они вырастают, они становятся немножко уже не такими управляемыми и не прислушиваются так к вам. So that's why also as a sector leader, he has to, make sure that they are reporting. И как сектор-лидер он все-таки должен выстроить процесс так, чтобы те постоянно отчитывались ему. А вот что можно посоветовать тем лидерам секторов или, так скажем, лидерам BV2, у которых выросли сильные уже лидеры из его подопечных, но отношения вот на этом этапе, видимо, из-за ложного эго, они осложнились. What can you advise in this situation when sector leader or BV leader brought up strong new leaders, but the relationships became a bit tense, maybe because of false ego? So what can be done in this situation? That's why the senior has to, see, the sector leader also has to have a good relationship with the senior and keep reporting. So then, and also involve him with the members. Сектор лидера должен сам выстроить хорошие отношения со своим старшим и постоянно ему отчитываться. So then, when there is any issue, then it will be easily sorted out because the Chakrapati can come and talk. Если случается какое-то недоразумение, то он всегда может обсудить это со своим старшим лидером, и Чакрапати может вмешаться в процесс и помочь. That is why there has to be, a cooperation among all levels of leaders. Поэтому должно быть всегда взаимодействие лидеров на всех уровнях. Спасибо. And relationship is the most difficult thing, right? И отношения — это самое сложное, что есть, не так ли? Да, это основа BV отношений. Yes, this is the foundation of BV. This is the what? Foundation. Combination. Foundation, the basis. Yes. Foundation and, but it's difficult also. We keep trying because that is the thing. In trying to cooperate with everyone, what happens is we also learn tolerance and we advance. Да, и мы постоянно должны учиться этому, мы постоянно должны пытаться, потому что когда мы пробуем, пытаемся, мы сами учимся терпению, и мы прогрессируем. Да, это вот вы тоже важный момент отметили, что важны отношения со старшим у лидера сектора, то есть с лидером округа, допустим, потому что это будет потом отражаться, видимо, у его подопечных, они как бы будут его зеркалить. Yes, and you mentioned very important point that it's very important to build relationship with your senior. So the rest will reflect this relationship. Yes, yes, definitely. Да, несомненно. Можем, наверное, дальше продолжить или как? So, читать, да? Да. Can we read further? Mataji? Shall we read further? Yes, to attend all the meetings called for by seniors. Yeah, please read that. Давайте прочитаем. Да, Прабhu, сможете прочитать? Да, еще один раз могу. Хорошо, один пункт еще. Спасибо. Посещать все собрания, собираемыми его руководителями. Программа BV может быть успешной на протяжении долгого времени, только если есть регулярные встречи для оценки роста и прогресса, достигнутого каждым ее лидером. Такие собрания должны проводиться регулярно, и лидер сектора должен обязательно их посещать. Он должен работать в сотрудничестве со своими старшими. Он не должен действовать независимо или идти не в ногу со всей программой ятры. При этом он может внести ценный вклад, делясь своим опытом и пониманием с ними. Пример лучше, чем наставление. Если лидер сектора
добросовестен в этом, то его лидеры, члены групп тоже последуют за ним. Just a minute. தயிர் வைக்கலையா நீங்க? ஓகே, நீங்க ஆஃபர் பண்ண முடியுமா? நான் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இந்த துளசி போடணும் அண்ட் தயிர். Regular meetings to appraise the growth and progress. And that is why in the strategic planning we have first the first level, that is to discuss about each Bhakti Vriksha member. That is one thing. Поэтому в стратегическом планировании у нас есть пункт, где мы обсуждаем каждого преданного. Because in that everybody will be involved, and so all the leaders will the first thing is to make the foundation strong, the Bhakti Vriksha members. So all the leaders are discussing how to help every member. И все лидеры обсуждают, как можно помочь каждому члену Бхакти Врикши, то есть все, получается, включаются в общий процесс. And then every leader is sharing his realizations, his experiences, and so on. Then it creates a very nice mood of learning from each other and helping one another. И когда каждый лидер делится своими реализациями, то получается, то есть такая ситуация, когда все учатся друг от друга, делятся опытом и учатся друг у друга. And so wherever, in whichever yatra they were conducting this kind of, in whichever Bhakti Vriksha or in whichever city, even in Russia, wherever they were having these regular meetings, then they grew very nicely. И неважно, какая-то ятра, где она находится, если проводятся регулярные встречи, то тогда она очень хорошо развивается. Then also he is setting an example, because his Bhakti Vriksha leaders and the members, they are all watching how their leaders are behaving. И лидер показывает пример, остальные смотрят и следуют его примеру. So they follow, then they also get the same mood of working, in a cooperative way. И они также учатся этому настроению, работать в сотрудничестве. And this we've really experienced, because for example, in Mathura Desh, the first level of leaders, because that is what took us maximum effort, because they were all fresh, new from the, so they had, we had to work a lot on them. But once they became very good, then they didn't have much difficulty, because all the juniors, they just watched them, followed them, and then they were able to perform. With of course, you always have some problems, but by and large, it was easy to manage. Всегда на первом уровне сложнее всего, воспитать лидеров, требуется много усилий, но затем, когда они уже подрастают, другие на них смотрят, и уже процесс становится гораздо легче, они просто следуют их примеру. Okay, you can read the next one. Давайте дальше прочитаем. Хорошо. Тогда я, наверное, попробую прочитать. Последнее, но не меньшее, лидер сектора должен сам иметь хорошую садану. Он должен регулярно читать книги Шрупады, посещать обучающие занятия для старших, такие как Бхакти-шастры, занятия по изучению Шримад-Бхагаватам, лекции старших преданных. Он должен искать общество и руководство своих старших и стараться прогрессировать в своей духовной жизни. Только это сделает его вдохновленным и пригодным для того, чтобы вести и помогать тем, кто верен ему.
если он сам постоянно не продвигается, то у него не будет желания вдохновлять продвигаться других. Он может даже препятствовать их духовному продвижению, так как будет бояться, что они превзойдут его духовно. Хотя такое настроение неправильно. Как их доброжелатель и лидер, он должен быть счастлив, если они духовно растут даже быстрее его, и должен радоваться, что является смиренным инструментом в этом. Но чтобы иметь такое благородное сознание, требуется подняться над гунами страсти и невежества. Чтобы добиться этого, необходимо иметь хорошую искреннюю садхану и общество преданных. Настоящий тест для лидера сектора – это насколько он заботится о духовном здоровье всех своих подопечных. Если он будет сосредоточен на этом, его собственный духовный прогресс гарантирован. Ай-бог. Похоже, нет матушки прям помню. Думаете, там это прервалась связь, да? Ага. Может быть, она еще выйдет в эфир? Так, надеюсь. А вот, вроде бы все нормально. Ага. Харе Кришна. Hare Krishna, yes. So sadhana is so important, most important. Садхана Reading это Srila самое Prabhupada. важное. And attending these study classes, very, very important. Otherwise, the leaders will not develop. They will just have that Bhakti Vriksha program, and after that, you know, there's not much happening. И посещать образовательные занятия, это тоже очень важно, тогда будет развитие, а иначе ничего не будет происходить. And sometimes the sector leader may think, I trained all of them when I was a Bhakti Vriksha leader, so they must be following all their sadhana nicely. И сектор лидера может думать, я обучил их, и, возможно, они следуют своей садхане. But actually, it's not like that. They need constant monitoring. Но это на самом деле не так, и они нуждаются в постоянном мониторинге. And so we should, first thing is, that's why actually in Moscow also, you know, when they the two things that they introduced, you know, because they felt that, you know, because a sector leader took it for granted, because I have taken care of the Bhakti Vriksha members, so they will all listen to me. И в Москве они выделили два момента. Сектор лидера, он принимал все как должное. Can you repeat about the sector leader? Yeah, sector leader thought that because he only brought up the devotees, so you know, they will all cooperate, so there won't be any problems. Ага. И сектор лидера, ну, думал, что он разрастил, и никаких проблем не будет. Все будут сотрудничать. Лидер сектора. Да. But then what happened was, because they started, you know, they started becoming independent. And so after some time, the sector leader found that, you know, he's not able to manage all of them. Each one is feeling they're separate. And especially when they became a Chakrapati, then they saw that each sector was thinking they're separate and independent. И со временем лидер сектора заметил, что все стали независимыми, и он уже не способен управлять ими. And so because of that, there were problems, you know, and also there were no study classes and so on. There were no Sunday programs. И это, конечно, привело к ряду проблем, то есть не было каких-то образовательных классов, не было воскресных программ. And also sadhana, they thought that, okay,
now I took care of them as Bhakti-Vriksha members, so now everybody must be doing well. But no, the sadhana was also very fluctuating. И садхана тоже была такая нестабильная. And so once this was addressed, they started having regular meetings, and then they started chanting together. Then things started happening. They became closer together. В какой-то момент они стали регулярно встречаться, они стали воспевать совместно святые имена, и что-то стало меняться, что-то происходить стало. Otherwise, they were not, I mean, each one was so independent, they didn't even want to talk to each other. Все настолько отдалились друг от друга, что даже не хотели общаться. So that, that's why we need to make sure that we have regular, the care of even the sector leaders. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы у нас были регулярные встречи. And that there are regular meetings and also programs together. Различные программы нужно вместе проводить. The whole Bhakti-Vriksha groups, all the groups come together at least once a month. That's very, very important. И собирать все Бхакти-Врикши хотя бы один раз в месяц, это очень-очень важно. Ask her. So the spiritual care is also very, very important. Духовная забота очень важный момент. To make sure that everybody is chanting nicely, that they are attending some class. Следить за тем, чтобы преданные воспевали, они посещали занятия. Okay. Yeah, any questions or comments? Вопросы, комментарии? Да, вы сказали, что важно вот раз в месяц собирать все Бхакти-Врикши. Имеется в виду встреча слуг-лидеров Бхакти-Врикши каждый месяц или прям Махавьюха должна быть каждый месяц? You mentioned that it's good to have a meeting of all Bhakti-Vrikshas once a month. Did you mean a meeting of servant leaders or like Mahavyuha, whole groups? No, like a Sunday program. Как воскресная программа. Because they develop a mood of a community when they come together, have regular class, they do services together, know about each other. So every member, yes, like Mahavyuha. Yes, correct. Как Mahavyuha, так у них развивается чувство единения, они выполняют какое-то совместное служение. Просто хотел уточнить, то есть, а вот воскресные программы, которые проводятся в ятрах, то есть они как бы параллельно будут существовать, или это имеется в виду ходить в храм, допустим, и просто быть на воскресной программе в храме? And what about Sunday programs in the temple? So should they be simultaneous, or should we attend those Sunday programs? Yes, Sunday programs, they should attend, at least, whatever intervals you feel. But apart from that, even when you attend all Sunday programs together, what happens is, in the Sunday program, there is nothing about Bhakti-Vriksha. That is why we should have at least one program a month, apart from Bhakti-Vriksha, a separate, apart from the temple program, another separate program like a Mahavyuha for Bhakti-Vriksha members. Вы можете посещать все воскресные программы совместно в храме, но при этом все равно должна у вас быть отдельная встреча, что-то типа Махавьюхи. То есть это, наверное, в субботу, да, или вместо воскресной программы, то есть хотел как лучше сделать?
So it can be on Saturday or instead of one Sunday program in the temple. Yes, you could do that also. I mean, Да. anyway. Да, как вам удобно будет. Любой вариант подходит. И как вариант But можно предложить руководству храма, что мы полностью организуем воскресную программу в Бхакти-рикше. Or we can suggest to the temple that we organize this, for example, Sunday program. No, the Sunday program, even we organize. You mean we organize meaning in the temple? Like Bhakti-vriksha organizes, yes, Sunday program in the temple. But still, the talk won't be about centered around Bhakti-vriksha, right? Can you repeat, please? No, even if you have in the temple organized by Bhakti-vriksha leaders, but the temple will have its own program, right? There won't be any much discussion about Bhakti-vriksha. Но даже если вы организуете, не факт, что программа будет по Бхакти-врикше, то есть это будет программа ту, которую предложит храм. So maybe it is good that 3 Sundays you attend in the temple and 1 Sunday you have, I don't know, you have to see, because this is what they felt. This is what in Moscow they tried that they themselves conducted the Bhakti-vriksha program for the temple. But what they found was they could not concentrate on Bhakti-vriksha in those meetings. Вы можете сделать так, например, 3 программы вы посещаете в храме, а 4-е воскресенье вы что-то свое организуете. Как это было, например, в Москве, они пробовали организовать, да, Бхакти-врикшу для храма, но им сложно было сконцентрироваться на тех вещах, которые обсуждаются на Бхакти-врикше. Or you could have all 4 weekend Sundays you attend in the temple, and 1 day in a month you have a special program for all Bhakti-vriksha people. То есть вот 3 воскресенья вы можете ходить на воскресные программы в храм, а 1 воскресенье полностью посвятить Бхакти-врикше. I meant another day, not Sunday, another day. Это может быть другой день, не воскресенье. Maybe Saturday. Возможно, суббота. Спасибо. Thank you. А еще вопрос вот такой важный для нас, наверное, сейчас. Медитация слуги-лидера Бхакти-врикши, она связана во многом с привлечением новых людей. И как долго она вот может продолжаться, потому что некоторые считают, что вот 20-й неделе, допустим, и в принципе уже там 40-я неделя, вот набрали группу, допустим, 10-15 человек, и все. Ну, то есть на этом набор новых людей прекращается. Или есть мнение другое, что нужно постоянно набирать новых людей и думать об этом постоянно. На 20-й, да, заканчивается неделя? Обычно, то есть рекомендовано 20-й, то есть ну, можно, конечно, и потом, позже. Главное, чтобы набрать группу 10-15 человек. And about meditation on attracting new people to Bhakti-vriksha. So how long should it take? For example, shall we meditate till the 20th week and then stop meditating on that, or shall we continue meditating and try to attract new people afterwards? I didn't understand the question. We should form a group about 10-15 people, and the servant leader meditates on attracting new people. Actually, it is the sector leader who should help. Лидер сектора должен помочь в этом вопросе. Because the Bhakti-vriksha leader will be so busy taking care of his members. Лидеру сектора, не до этого вопроса, у него много хлопот, он заботится о преданных. And so it is the sector leader who does outreach, who should be doing outreach programs.
И лидер сектора, он проводит вот эти проповеднические программы. And also think about how to get new contacts and so on. Как получить новые контакты. And the time, how long should it take place? Chaitanya Prabhu asks about weeks. For example, by the 20th week, we should have... Yes. Okay, yes. For 2 to 3 months, yeah, 16 to 20 weeks, not more than that. 2-3 месяца, то есть не больше этот процесс должен занимать. Ну вот, а потом, допустим, ну, группа, бывает, что сначала набирается группа, потом она там расформировывается там каким-то образом. Ну, то есть люди перестают, может быть, ходить некоторые. То есть нужно ли постоянно медитировать на то, чтобы привлекались новые участники группы, может быть, через подопечных уже? But sometimes it happens that people stop coming to the meetings, and the number of members is decreasing. So shall we still try to attract new people? They stop coming, is it? That is why we need to have ongoing outreach programs and only send serious people to the Bhakti Vrikshas. И для этого нам нужно проводить тогда проповеднические программы и присылать только серьезно настроенных людей на эти встречи. So that we make sure that they don't leave. Чтобы точно быть уверенным, что они не уйдут. People leave because they think it's too serious. They want something less serious. Люди уходят, потому что им кажется это слишком серьезным. Им хочется что-то полегче. So we'll keep them in the outreach. We'll keep having outreach programs, for such people. Light programs. Чтобы найти таких людей, мы проводим проповеднические программы. So the leader still meditates on attracting new people, yes? Even after 2-3 months. No, it's better, maximum 4 months, because after that, the members won't be able to adjust to the new, to the group. Ну, то есть и самое максимальное, это мы медитируем на это 4 месяца, Chaitanya Prabhu, потому что после этого уже людям сложно будет настроиться на процесс. А какие обычно проповеднические программы у вас лучше всего работают? Which outreach programs can you recommend that work in this case? See, after you do the outreach program, then for a regular program, we can have like a Namahatta program for these people. Для начала можно для таких людей устроить намахату. So just kirtan and some talk, different things, either telling them some pastimes, some stories like that, and with a little bit of Bhagavatam, Bhagavad Gita, whatever we teach them, but just as a lecture, so that they don't find it very because in Bhakti Vriksha you ask questions and all that, so they don't want all that. Some people, those who want something light. Это может быть киртан, беседа, вы можете рассказывать о каких-то лилах, можете Бхагавад-гиту немножко, Шримад Бхагават, то есть в форме лекции. На Бхакти-врикшах мы постоянно задаем вопросы, просим людей отвечать, то есть не все готовы сразу же к такому формату. Спасибо. Да, то есть побольше киртана и поменьше философии. So more kirtan and less philosophy. Yeah, that's true. Да, так и есть. Спасибо. Да, у нас как раз, видимо, по этому пути, естественным путем пошли те преданные, которые, допустим, сейчас уже не посещают Бхакти-врикши, но они служат много в храмах, и у них естественным образом сейчас формируются киртан-клубы, намахаты, то есть естественным путем это даже происходит. Но мы можем, видимо, это организовать. So we can see that people who do not attend Bhakti Vriksha, they
do some service in the temple, and somehow naturally they start doing some kirtan programs, some namahatas. So and we can following the example, start doing the same thing ourselves. Yes. But we cultivate them, we make them chant and all those things. But they go at a slower pace. We give them care, personal care also. Да, то есть мы помогаем им воспевать, мы заботимся о них. А вот, допустим, если уже такие группы организовались, киртан-клубы, намахаты, из тех, кто прошел бхакти-рикшу, можем ли мы лидеров этих намахат приглашать на лидерские санги по бхакти-рикше? And imagine we have those groups, they have been formed, some kirtan groups, namahatas. Can we ask those leaders to attend sanghas of the leaders? Sanghas of the leaders? Who? Which, who? You mean those? Еще разок, Шри Прабhu. Ну, на сангу, который проводит лидер сектора для лидеров бхакти-рикши. So Sangha, which a sector leader conducts for Bhakti-Vriksha leaders. Oh, you mean whether the leaders of those namhats you're saying? Yes. Can they attend those sanghas? Yes, of course. Да, конечно. Да, здорово, спасибо. Тоже хорошая очень идея, может быть, сможем мы ее реализовать на себя. Great. Thank you. Maybe we can implement that too. Ну, вроде бы вопросов больше пока нету. So it appears we don't have any questions. Мы сегодня завершили раздел, посвященный обязанностям лидера сектора, то есть. Today we have completed the duties of the leader. И в следующем вот еще будут препятствия, видимо, на пути лидера сектора. Next we shall discuss obstacles on sector leader's way. Okay. Если вы не против, то мы, может быть, тогда завершим на этом. Прям подматывать, как вы считаете? So if you don't mind, we can stop here. Okay. Спасибо вам большое. Очень ценная возможность для нас задать все вопросы, которые насущные сейчас возникают при ведении секторов. И всегда можно к вам обратиться и всегда как бы оценить свое служение, сравнив с идеалом. Thank you very much for your valuable meeting. So it's very important for us to have opportunity to ask you questions and evaluate how we can deal with all the issues. So you give us the ideal and we try to follow it. Okay, thank you very much. Thank you for attending. Hare Krishna. Спасибо, что... Манчакальпатарубьясча крипа синдубьевача патитанам павнебьё вайшнавебьё намо намах. Можно уточнить еще по поводу завтра?